कावेरी अमोल पानसरे पुन्हा एकदा स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनल कावेरी स्विस लाईफमध्ये. आता आपण सेकंड हेलिकॉप्टर उडवतोय. How to steer a helicopter. या Up and down is here. ओके With सर आपल्याला माहिती देत आहेत हेलिकॉप्टर विषयी. Yes. Then front or back, ओके ड्रायव्हिंग सीट बद्दल सांगतायत. left and right. या कसं लेफ्ट साइड राईट साइड किंवा Yes. पुढे मागे कसं घ्यायचं ते And turn दाखवतायत. is at the moment not working with the foot pedals. ओके I have to repair. या Yeah. That is the way how a helicopter is working. ओके This is the same what happens up here. A lot of सर एव्हरी हेलिकॉप्टर हॅज अ इट्स ओन प्रोग्राम राईट yeah. and this program is set on this machine. Yes. Okay. This is only for that helicopter. Yeah. For another will not fly properly with that program. Okay. You see, we have lights. Mhm. Normally it goes off. Good. This is position lights. Yeah. And here down there is landing light. Yeah. Okay. Yeah. That is more or less what this helicopter can do. Okay, now I need a little break. I have to put the accus Yeah. in. Okay. Here da. सरांची हॉबी आहे हेलिकॉप्टर बनवायची. आत्तापर्यंत सरांनी ही मॅक्झिमम 3 दिसत आहेत आपल्याला हेलिकॉप्टर्स आणि त्यांनी घरी पण 2 बनवून ठेवलेले आहेत आणि अजून सध्या 1 बनवत आहेत. सर रिटायर्ड आहेत मेकॅनिकल इंजिनियरमध्ये पायलट होते सर. आता ती कुठे हे झालं ठीक आहे. ॲक्सिडेंट कुठे झाला? यवतमाळ ना. हां यवतमाळमध्ये. 15 ऑगस्टसाठी आपण हा व्हिडिओ बनवतो कारण माझे खूप असे कॉन्टॅक्ट्स आहेत सायंटिस्ट लोकांबरोबर. परंतु असं कधी वाटलं नाही का आपल्या भारतातील किंवा महाराष्ट्रातील मुलंही बनवतायत आणि आपण इझिली हेल्प करू शकतो जे बाहेर राहणारे लोक आहेत किंवा सायंटिस्ट. सो मला असं वाटतं का यातून जे लोक आहेत ज्यांना असं वाटतंय का आपण असं काहीतरी नवीन करायला हवं त्यांनी पहिलं थोडंसं प्रशिक्षण घ्यायला घेणं गरजेचं आहे. किंवा जे बाहेर राहणारे लोक आहेत त्यांच्याशी थोडासा संवाद साधला तर अशा घटना आपण टाळू शकतो. हो हो हो. म्हणून हा 15 ऑगस्टसाठी आम्ही हा छोटासा व्हिडिओ बनवत आहोत. तर हेलिकॉप्टरचं ट्रेनिंग काय असतं ते. हो हो. Big brother is coming. Yes, he's a big brother. It's just test if everything works. Okay. Works properly. Slowly. Batterie 6.0 Volt. Extern Batterie 49.7 Volt.
सो आता आपण ऑलमोस्ट रेडी आहोत फ्लाईंगसाठी. So now it's ready to start. या This one is heavier. या The belt is okay. Oh, it will. तो आता लँड करतोय. ओके, देन इट्स डन. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनेलला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.